natukumbanisye ni vamwe na Munini wa gavana Masako Francis Mwangangi kukula silikali ya kati ikwatane na ile cia mutiuko ithesio usiwathi enendi matetheke. Watanio ya ene matatu kuliana na kuvetanga kwa maofisa Mauvoo lisi lelo ni mekiwe alama muvya wa NTSM. Enende matungulu kutula muti mwene kandalasi ulo kutema lelu wa kuma matuma mwetu kudindono mayasya edhukumana kikono. Na musumbe William Ruto kumiokanyo muvyukwi asauvya na athosya masindu sya chati sya uimi. Vilingi wa Mauvoo. Vilingi kwanzia ya wasa munini wa gavana kauntini ya Masako Francis Mwangangi ni wenda silikali ya katiku isilamu vya wa kusuvia mawithululuko ukwatiani na silikali samiti yuko ila usiwa adhi wisilite ni kenda kuikia mio na mawala nyoma mituki makuikithia usiusuwa adhi ni wathewa kwa mituki letonekana ni kena aimi ile mbetani ya ukamba methe na kiwu kithiu cha kutwaisya maundu ma uimi. Mwangangi ane na ndeto isu itina mautwaisya umbano wa maofisa mamuvya wa uimi kauntini kuma isione sianduani. Daniel Mongelano kutuelezea. Munini wa gavana Francis Mwangangi na itina wakikalo juu na maofisa maumi manduani kana extension officers ni wailesya kana nimekuendea na kwatiani na silikali ila ingisi ya kaunti ila usio wathi wesilite tikenda kukithekana kiuchuni cha thea undathingila kana vena vata wa silikali nene kusawumiao na kukia mwali mauthesio usu na metukile tonekana. We are also appealing to national government and other sister counties, brothers and sisters in those counties, to address the issue of polluting Athi River, because that is the main source of water within Machakos County. We are doing what we can as a county, because here today we are addressing safe consumption of green vegetables and balanced diet for our people. We cannot discuss that if we cannot discuss the issue of safety of our waters we are going to use to grow those vegetables. Wengi nombola kana ethe wa usiusu no thiothegwa kigu kila kiutumiwa ni ene nthina muno isioni la siva kuvena usio ni kiuthea na kwikithia ene mwina tumia lewe na sumu na ilisakana mende na ngwate ni ona ngwate ngite sia kisilikali kithitoni kicha ukuthesia usio wathi na kuvundisya ene nthio lwa maundu ma uemi. We need to have clean and safe water, and that's why we are appealing to national government once more to quicken their efforts to ensure waters going through Athi River are safe for consumption of our people and growing of food. And we are trying to do everything possible from this end to ensure there is no much pollution of that river. I will say as a government, what the efforts GAIN are doing, I tell them to know that they have a partner in Machakos County government. We are going to support them, whether it's at the assembly level, whether it is at legislative, that is assembly, or our ministries. We are going to work with them. Good job. So we are here to work for the people of Machakos and ensure any partner who comes works smoothly and is supported. Daniel Mwongela, Mutungu TV, kuva kauntini ya Masako. Watanio ya ene matatu Owners Association moa ni ale anavyo na wendekethio wa muvya wa ukwi wa kuvetanga maofisa mavolisi sia malelu ni kana traffic police na vando vake kunenga maofisa makululumelia Mauvoo malelu ni NTSA wia uno moyi weta kanani kasila kadhuku na Minister Kipchumba Murkomen ni walite kumakona siandhini wa kuvikia mautio amweta aya ni kwithiwanzia yongela ulusani maleluni. Benjamin Mwaka nukutuelesea. Watanio ya ene matatu Owners Association moa ni akanya Minister Mubiano Okwi na Malelu Kipchumba Murkomen
ndagatate kuthukumithia mwamulo wa kutunga ingi maofisa magwigithia muo malelu ni NTSA kwosa uthukumia maofisa ma polisi ma traffic iweta moloto wina kielelo ona vanini cha kutunga utheu malelu ni. Sisi kama chama hatutakubali NTSA warudi barabarani. NTSA yafaa wakae ndani ya ofisi, waweke plan, zile plan za kufanya mambo ya transport iendelee sawa sawa, mambo ya licensing, wa make sure magari zote ziko licensing. Hatutakubali na tunahimiza waziri kuendelea mbele. NTSA hata wakirudi kwa barabara hawatasaidia. Tunataka polisi through the commandant mwenye anasimamia mambo ya transport traffic kwa barabarani, apewe nguvu, apewe afisa wengi kuweza kuenforce mambo ya ajali barabarani. Thino kikalo na ndikima Mauvoo moa ni yeumani etambia ya misako ya kuthimangali cia matatu ila yende o ikono cionthe cianthi bala ikwenda serikali ya lule moloto na kosa kuanzia imbia ya kwikia iliniki no kana kweta utheu yulu wa matatu ila si malelu ni vamwe na mateleva hala mewiyani uno. It is very important for the government to support so that we can achieve success in road safety initiatives. Indi Minister Mulkome na vigite mbe wa mbunge ya Senate kwi umonde no wathingilela mwamulo wa kutunga ingi malelu ni maofisa ma NTSA no lawe kiwetheka mwakano wa 2018 ni President unenukie Uhuru Kenyatta wethiwa uithukumithwa o yukwisilangu ngwatanio ya vamwe ya maofisa ama traffic na alama NTSA. The directive that President Uhuru Kenyatta vacated in 2018 that made it impossible for us in the transport sector and NTSA particularly to be on the road to do enforcement is now revisited, and together with Professor Kindiki in Interior, we will bring back the collaborative effort that required some of the traffic police officers to be seconded to NTSA for proper enforcement. Because, Mr. Speaker, we were left to what you saw me reading here, you know, sensitization, setting the standards. But, Mr. Speaker, even though the Act permits enforcement, on the ground, Mr. Speaker, government decision was made to leave that enforcement only to the traffic police. I believe the new direction will help us to be able to deal with this menace. Ati oyu moa thienda Minister Mulkomen hetikile mekalendi na kuigwa na yulua maundu amutia no kana kuhikithia uthukumi sektani ya ukui na muno wa matatu uinakunika. We ask the government to engage in a joint discussion with us to develop comprehensive short-term and long-term solutions to establish national road safety campaign in partnership with NTSA and Traffic Department. Vilingi wa Mauvoo kumva musini wa Ilovi nye nito Benjamin na mwaka. Enenthi kuya matungulu kauntini ya Masako ni matula muti mwene kandalasi ulonengetwe wia wa kutema lelu wa kumamatuma mwetu katulie kituluni kuthi Oldonyo Sabuk kwa kuthukuma na kikono. Ameweta kana lelu utemetwe na na mitawila ya kito ya kutoa kiwu kana Calvert Stimbailu na nito na kwa nanga lelu ivinda ya mbwani. Ingi ni menda ulo ukuseuvya lelu aikithie ni weta kiwu lelu ni kuola kito kingi kila kivingi site ukuina utandithia masokoni alame utewa lelu Boni mutesia na Mauvoo. Enendani marata kumana na uthukumi uvalani kulama watata wendele loni uyu na kuvingisa mitambo kilo ya kila muthenya wevo uthukumi watu imangali na tumota lama kuna maviasala kivothukanyo yu uthukumi ulai vanyu zanjie mwanundu yulelu imapia kalabeti kiwendi ndiye cia undambi kiwukane cia ubitia kiwu yunikitio zane gwenyenesi na ndui mala muima kitio thokwania mabia wezethio na baikindu kiende na sisia yukwa ndo tithukumitwa kwa na lelo ndogwa tithukumiwe lelo nai kindu chambe tambia uteme wa lelo na watu wa mabia kila kingi titemiwe lelo na wenzo kalabati iwa tatinze utoliptovule twako kaothi kando nondo ila kwa uwa kalabati siso kailike kieugo nazalika kieugo sio kai praten na andu baitu makao kaolika bunu tithukuma na mota yu mawea maingi alame sokoni wa kituluni na katoli mavikie na uvingwa kumuna kitokingi lakiende na ukila lelo ni uyu na tanithia kuende na utalanya wasio munene matena ondonge matonya kwika thukumila katika tia soko wa kituluni thukuma na buchari
ke utema kwa lelo thu una tu affect ye undu kitocho ndeki likan mabuchari ne matukani hoteli ne ikindo kiendezie malume itu makwati olika kito ndio na undu utono tele kambe abumete zero rate yake una ibinda utema lelo ni na thelile maili tembe mato teme lelo tene yuko mbozi yi ino mbuchari yako yuni na ambio vinga na nege ama batu zedi aba hiyo ndo wende kazo mazia kwa yukira othe nika kola igatetheke ebinda lelo wabetukie mogie kusovya lelo ebinda lebetu nundu yuze ne ebinda lambua le kama na so bangizia obugwitu na nganga basanga ugethia nundu yo imane ngo wakati wa kwike amala mu kwikata nundu yo ebinda betio lanya olelo ezo dala muwetembu yu menda mwene kandalasi ulone ngetole luno yo thukume yake atena kikono na lamu munengete kandalasi ino na umaikithinesa maina munengilo vya sake tathukumita mwene nthenesa kwikithikana mitambo kila yangaliko no ni thwa ya kwa ila mwita na methitu na vinda yumu mavinda maingi ila lola ya ukina malam amala mutiyo mona laki lelo no kinwa na niti kuiwa kana malam makoka ingi moka kuiwa etina wa lola ya mina kwe kaliko kina titi kula ziai nilelo wiko wa kiniwe utena malam nilelo wiko wa ngiliwe contractor nikenda akotwika ni watu minia lelo uwa tende na kubandi wako malelo maito sindu cia tambe uti obanda ko malelo ne ni kula siati andwala makwati lelo kana andwala manenganete uyo wa lelo contractor yewa pata tabina ambe ulekebisha lelo na kedha ndio ulekebisha lelo aiya kana na atakaibwe until ila lelo kaseova lelo atema kungivya pebi na munno wewe kaya ngikuma babangi na kuise tisado nsabu tisere na talelo nsiwonde bemba ile mbeti yenda mundu kwa kuko mundu wa kuko bisile lelo subene ibadhina lati na moto yasia contract wala unekata na lelo usa utafadhali ali lelo na lelo sikundu byambene uso uwe witu malam na mandu alange mende kondini ya masako ketulune chelene nyeni tobo ni motesea Musumbe William Ruto ni umisi okanyo Mauvoo ya sauvia na athosia masindo cia chatisia oimi ayasia alame ukwatikana nimekosa wetambia yeye yakime yao anene yeke kavindani kalo kuvingwa ikomano ya tandithia Kakamega ndatika mbuthu itina wa movisa mavolisi kuthandika na makunia kauta ma fertilizer muthuku na ene ndikumya kiyocho kukonia fertilizer na mbeu nthuku ila maendeo thoewe masokoni kivathukanio onuwe ovo Ruto ni wailesa kananthi ya Kenya yeno nyivu wa fertilizer indi athana kana serikali ni kuweta fertilizer mwingangi wa kuvanda mwaine wa kana lina musangi ena Mauvoo. Our USG salama sana. Oneni ya kaunti ya Kakamega Musumbe William Ruto ni umiokani Mauvoo yatandithia lame uthosia vo mongele muthanga kuya imikana matambia mavema kimia unimekoso kuyatandithia We are also going to make sure that those who sell fake seeds or fake fertilizer face the music that they deserve. Uyu kaitina wa imikwithia mokiliti kiyocho kumana na utandithia na vala kuyo mivuko mana monza ya vo inakwatikania imbulani na maviote na miao ya kusovia fertilizer Just today, we have arrested some of the characters who want to take advantage of our fertilizer supply program, and we have already many more who are already facing court. Musumbe no wete kana serikali ne yumite kukitana na utandithia na ukenda kuikithe kana kithito cha serikali iye kukwata mbao imikina tamba ikua. We must eliminate corruption. We must deal with those who want to sabotage our fertilizer program firmly, effectively, and conclusively. Yingine wetie kana kwa uyu kwena unyivu wavo na vula wikithi sienenze kana vo no kuwetu mbewa ivinda ya mbanda itavikite. The fertilizer subsidy program is on course. We've had challenges because of intermittent supply. Fertilizer we were expecting early this month will be arriving, I think by the 10th of April because of the challenges we have in the Red Sea. But we have looked for alternative sources of fertilizer. And I want to assure the farmers in Kenya that
Government of Kenya will make sure the Ministry of Agriculture is working round the clock to make sure that every farmer gets the requisite fertilizer before the season is over. So every farmer, we will enhance the supply of fertilizer because we believe that will enhance our productivity across all crops that we are growing this season. We're spending close to 500 billion Kenya shillings every year importing sugar, edible oil, wheat, rice, and many other things that we can grow in Kenya. It is my commitment and that of this administration that we must reverse that. In fact, as Ambassador Whitman said, we should in fact be exporting, not importing. We cannot cry ourselves out of poverty. We must work ourselves out of poverty. I think that's an opportunity. Kuripoti ya Vilingi wa Mauvoo Nilina Musa. Mutai wa maondo maki uteti kwe President William Ruto Karisa Nzai ni wakulia ine ndiku kwa tia vanene oimi kavindani kasi likali ithe tiengalama ya siendo sia oimi tambolea ya dhoa munini ni kana kusia leuwa kuyana kukitana na madhina manza ni maweta kana itamia ya silikali ya kuthesi angalama ya siendo sia oimi ni kuikidhia kanane maeka kudhoa leu ndi sianza na kumokilia aimi kwa kuikidhia ni makwa tandono ndi sianza kula makedhi awa matona kudhoa sia siendo sio nilivoti tomba newe ni Angelina Muse. Sanza inaola na mutai wa maondo maki uteti kwe President William Ruto ni wakulia aimi kusingatia maondo ma oimi kavindani ka serikali ithe ngalama ya sindo sia oimi tambolea ni kanale uvikie kukwatikana kwa wingi. Tumekumbusha sahi kwamba mbolea sasa serikali inaongeza hii mbolea. Hao wamejikenda wote ambao wako katika maeneo haya. Sasa tulime kwa sababu mbolea iko rahisi, kutoka 6,000 ilikuwa nyingi. Sasa ni 2,500. Ningeuliza wakulima wa eneo hili wakumbatie mpango huu maalumu, wakununue mbolea, tulime, tuwe na chakula, tujitegemee. Ikiwa nyingi zaidi, serikali itanunua. Nukuetekana serikali ni kufikia kumandha ndonyo nthi sianza itina wale kukwatikana ondola kufikia kwa langi ya vanene serikali ngalama ya kudhoa leu nthi sianza. Rais juzi alikuwa anasema sisi tulikuwa ambao hatufugi ng'ombe. Sasa lazima tufuge ng'ombe kwa sababu maziwa itanunuliwa kwa wingi. Maziwa mkumbuke wakulima sasa kwa lita shilingi 50 zamani ilikuwa haina faida, lakini sasa maziwa yatakuwa na faida. So wewe weka maziwa yako, serikali itanunua, KCC itakuja itanunua. Huna haja ya kusema ati niko na maziwa na hayana market. Market tuko nayo na tutaanza kama serikali kutafuta market ile tulikuwa nayo zamani ya nje. Tutauza vitu vyetu, products zetu ambazo tutazitoa hapa tutapata kuziuza paka kule nje. Zaini wathingilile kana serikali ya Musumbili ya Ruto ni yumete kumuthuku mwene nthi wonde vala we kwa withianu. So ni jambo la kwamba lazima tujue haya masuala yote na muelewe serikali inafanya nini, na ndiposa tutaacha kule juu, tutakuja hata huku chini mashinani tuwaelimishe, tuwaambie yale ambayo serikali inafanya, kwa sababu sisi ndio serikali na nyinyi hii serikali ndio mliweka. Rais William Ruto ni rais wa Wakenya wote, hata wale ambao hawakumpigia sasa wana haki za kupata faida ya yale matunda ambao tuko nayo. Dola ikiwa imeshuka, si ni kwa sababu ya kila mmoja. Wakati mafuta imeshuka, si ni kwa kila mmoja. Unga ulikuwa juu, sasa tumeleta chini. Na wale watu wengine walikuwa wanafikiria hii serikali itazama, sasa watupe muda kidogo, wao watakuja kutupigia makofi. Anavuyo vamo maimile mbetani ya kiswani ni makule serikali kumathengesi mbolea sioni ila matonya kufikiani kana muiminda kalike ngalama nene kavindane kala ukuithwa aithi kudhoa mbolea. Wakulima wote katika jamii yetu na hasa katika kaunti yetu ya Kilifi wataweza kufikiwa. Kile tu imekuwa ni changamoto ni kwamba mbolea imefika sasa Kilifi na inahitaji kufika mashinani. Kwa hivyo wizara husika iweze kuwajibika kikamilifu kwamba mikakati iwekwe ili badala ya mkulima kutoka Marereni hapa, kutoka Msumarini, kutoka Magarini na kuendea mbolea Kilifi, basi aweze kuipata aidha kwa sublocation yake ama kwa location. Itakuwa ni rahisi tuweze kuhakikisha kwamba tunaboresha kilimo. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Muse. Muvyawe mwana kwa kumusteisa mwendoni kwithwa wende na utambanya na itunthini wa Vilingi wa Mauvoo ambako sauthomo moni nini tushoka thete na Mauvoo mbeange ndukathi vasa.
mundu losa kwa yembe timwini mundu awiyane ona wa munenga yembe yeba manyula nayo wone tabe musina kana itinga yesi lapo usu ni mundu wesinesa kana umanthi ndwichenga maundu mesite kweta na nonginya mundu akalio kana ebinda kindu taki kenda passion alafu sainge talanta nimbundi asia mundu na nimubundi asiata mostly nyando alangwata amakiwia withia ni so green yani mainoman so ni nende awa from mundu lo tena kosi ingi kana mundu tekitoke thene na mubundi sia kuma mundu naketha ena wendi kondwa kwekethia ni wakwata cha kwitweta obamwe na kuiba maelo kila twaile kumanya ni kana vaiwia utewa kwiyonea ethiwani wetae vaita ikia vitivyo maunduni maku nwambe otumangomboka ehe kwa yutu ebuti bonenge nonie uyosu inyako ndete na gono uya moseo kwa nenda kikomba kainga uomboka sukuma spinach ilobi manduga la matemange ngoko ngasue yana amobe ya by that time toba onengolo ala matemange ni meba tumeta katakata fluency kana ekankomwene kila kenda akeke for example nyina pushiwe nando kweka procurement lakini baadaye nesio end kwitha ni baba na ndukiatikile kutulwa ngoni ando niwe wisi vala umete na kula wendete wia komana nake Steven Mwema kilunguni cha wea newea kila wakana kwambia saa 12 na nateka miongo ena pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Nikalivo inge musaisha mwendo tusonge nambe. Asia ini maadhudho kukwata mbu kisomo cha ECDE oundu mwena kuendea na kukwata kana kuwatiania na silikali kwa ile kisomo ki. Aine na kavindani kala watongo ya kuvingwa ila sili siya kukwata mbu kisomo ki. Sukulu ni wa musingi wa kwa chai ulawe sabu kauntine ya Kibwezi kauntine ya Makueni. Muka wangava na wa kaunti su Anita Mutula ungu wa muvia wa Anita Mbinya Foundation ni waweta mawala nioma kukwata mbu kisomo ki. Ni maende kuikiwa masukulu ni masilikali vala wadhuthi asei kusome diasiana sio masukulu ni a Kennedy Mulinge notumba ni ripoti. Anita Mutula inena ni waweta uni wa kaunti ya Makueni na wakenya kwa jumla witho wa wimusiwa ethewa sine makwata mbau kisomo kicha ECDE. Mwashike mkono walimu wa ECDE. Walimu wako na kazi mingi sana. Sio rahisi kufunza watoto wengi wachanga. Ile support ya wazazi inahitajika na mkiwapa tutakuwa na masomo smooth kwa watoto wetu. Naitwa Ibela 70 lakini the total number of siana ila siba kwa chai ni 61. Wauni mwewa already bena gabi ya siana na kenda. Ni mumsoezia. Nikana kuikithia kini chai lavyo Anita ikulia mbungi ya kaunti ya Makueni kuikithia neyongela na kufadhailovia mbinga inge kokwata mbau kisomo ki. Kwenda kuwa siana sito as a county government. It will kwenda kuwa national government that the county is capable of taking care of the young ones. Nikenda tumadengeleje ya primary. Kanatiwo kwa function isu remain within the county. The MCA's presence when you go back and do the deliberations at the assembly, set aside adequate budgets for ECDE functions. Uneni ulawa kwa tambo ni minister wa kisomo kaunti ya Makueni Elizabeth Muli ulawa wetanime kuendea kuandika alimoma ECDE kuikithia kisomo kini cha ilam. Mwina siana sima mudha memwana tuwete isukulu. Alimoma itu ni trained nesa
nundu wa usuvia ciana icio tuye kwenda mwana onomwe atiwe musie ni kwitha musiai wake eona disabled. Anita Mutula ungue ikundi yake ya Anita Mbina Foundation anena kika vinani kala watongosya kuvingwa ilasi cia kukota mbuke somo ki skulu wa kwa chai primary balonge wanenga na totolo toa mwikwa amanyiwa ma 8 skulu nusu na leo kwa amanyiwa Mutongo TV kuma kwa chai Kibozi kaunti ya Makueni nyeneta wa Ken Molinga. Tuisongana mbenzama ya usesei kauntini ya Kitui yethi wanakikalo na tandithia Manzovi sub kauntini ya Kitui cha katiku watiania na moloto mweu wa serikali kukonia ulungi wa utandithia Wanzovi kumano na ikuo sia ukiwi sumu vaandhi ya Kenya. Munini wa county commissioner sub kauntini ya Kitui cha Katedor Kasrono vamona sub county police commander Peter Karanja measia vaimu tandithia a South ya Nzovi atana mavalua ma serikali na mamuvia wa udheu na uima wamwe valama wetambuki ikadhowa masani alama ile kwena na moloto wa serikali. Onesmus Chalo ena Mauvoo. Munini wa county commissioner sub county ya Kitui cha Kateva county ya Kitui Mwandu Dokas Rono yasinimende na kuthingilila moloto wa serikali kana vaimu thukumu wa serikali ona wandeve ona iva wale ukivya na kilabu cha Nzovi kana kuikonya na utandithia usu no kana wako kitana Nzovi ngone Mungu wende na kulunga utandithia usu undu vailite. We will still continue with the crackdown. And those will be found offending, they'll just be prosecuted, and already it's ongoing. It's not that we are starting, but it's also ongoing. And also the issue of the pharmacies, those who are operating without the licenses, and also the acrofets. So our teams, multi-sectoral teams, are going around. Rono anene akinthini wa sikalo na atandithia Manzovi sub county ya Kitui cha Kati ila yatoi wanzo wa mobismandi o manyenyoni kumano na moloto mwa wa serikali wa kulunga atandithia wa Nzovi no kana kutangia enende na ikuila sietetwe ni imwe cia Nzovi ila siuthoswa. We are here to sensitize the power owners, especially on the issues of what is required of them. We have had a lot of challenges because most of them, they don't follow the regulations. The challenge which you have been facing is to do with operating without licensing, operating also outside the stipulated time, and also selling of the counterfeits. Ingeno awetekana makuikiria atandithia Manzovi ne mate moloto wa serikali na kuikiria kana vaimu atandithia unathi ote na moloto usu balo amenda atandithia mambuki kwithia na mavalua alama ilite no kana kutwaisya biasala o mana kukunikela muno masaa alama ile kutwaisya biasala told them to observe the regulations, and those who don't have license, they are required to have license. And also the issue of those operating within the areas which are not allowed, especially the National Alcoholic Drinks Control Act, which requires them to not operate within especially the learning institutions, the residential areas. So we have told them they are required now to close down and maybe to relocate to other areas. Nake sub-county police commander Peter Karanja nwa wetakana makuikiria moloto umone watiwa na kila manena nisendeni wa sikalo isu ne chate wondo violate. We are implementing on the enforcement of the Alcoholic Drinks Control Act. Members of public are the greatest stakeholders. You share any information that you have as pertains the sale or the stocking of alcoholic drinks. Once we receive information by either directly from a member of public or through the chief, we are able to act on it, go to the premises that is briefed to maybe stock, and if we find that person is liable for prosecution. Dilivota Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui neta Onesmus Chalo.
Minista wa usese iwande nikithure kindiki ni waeleza kana serikali ndi sauleli ya musuo kauni wa kumina umamai tanzia imwe ya kuikithia nthi ya Kenya ni ethiwa na usese imwailu na ni ethiwa na maindo mao mitwana mbe ni wasa kana itambia ya kumanenga miyo ya kauma ofisa maudhingilila Mauvoo kisioni cha Northeastern makisio cha Upper Eastern na Rift Valley ya yulu ni nengetwe mwana wambe ni serikali ya Kenya kwanza kindiki ni ombola kana serikali ni navanite bilioni 1.3 sia kwa ile usese na ni kutumia bilioni 29 katono itatu ndeni wa miaka ingi itatu yukite ungu wa muvango wa kwa ile miyo ya kuthingilila Mauvoo na ile katumikane maofisa mavolisi kana police modernization program. Gaidi, jangili, wezi wa mifugo na wale wakora wote ambao wako katika vikundi maalum vya uhalifu. Vifaa hivi vitumike kulinda taifa letu la Kenya na kulinda wananchi. Askari ofisa wowote ambaye atapewa usukani wa vifaa hivi ikiwemo bunduki, ikiwemo vifaa vya vile vingine ambavyo tuko navyo na mabomu, vifaa hivyo lazima tuvitumie kudhibiti usalama wa taifa letu. Na msikubali gaidi, mhalifu, haramia, mwizi wa mifugo kuangusha mwananchi ama kuhujumu afisa wa usalama. Kama uko na hivi vifaa lazima umuwai kwanza kabla yeye hayakuwai. I am convinced beyond doubt that the long-awaited solution by the people of Kenya to see a peaceful country, that moment has arrived and is here with us today. The days when armed gangs of bandits and cattle robbers kept on terrorizing and killing the people of Kenya, and sometimes even attempting to injure or to fire at our officers, that time is over. Muka wa munini wa Musumbe Pastor Dorcas Gashagwa ni wambisi andambuka yake ya mithena itatu kaundini ya Trans Nzoia valao ukulili ya tongo ikanisa ni wa Full Gospel Church Kitale methiwe mwana ni wambe kusuvia kana kakavisi aimakuli ama umalenza wa kanisa mavikie alame chovoni chanda wasi kumila mukukana kundu kutekwa ilu ndambuka ni Pastor Dorcas ikwatiwa kutwaisia iseso ila yolotete kutethesia ando alame kalana mamudha memwana mithena ile ya uiti utendivi katikati wa kana kavisi na akandiwa katikati wa angi. And I'm sure mmeanza kuelewa kwa nini ninakimbia na huyu mtoto wangu wa kiume na kumtetea. Because when I do that, I'm also standing and advocating for the progress of the society and not for extinction. If those boys are not there, we are heading for extinction. Africa mzima. Our boys are drunk. They are not sober. They are in internal conflicts. They are dying every day. We must do something. And the only person who is able to bring this to pass easily is the church. When you get a man who can respect women, you can bring up a man who is well educated. You bring up a man that is healthy. One thing you are going to get are good marriages. A good man will we give our girls a good husband. A good husband is a good father. So we give our children a good father. And a balanced family is that which when the head of the family is sober. But when the head of the family, who is a man, is drunk, is drugged, is abusing alcohol and substance, then gender-based violence is going to be everywhere. Kama kanisa tujibidishe, tuone tumeokoa mtoto mvulana. Mutanisaidia. Mtoto amelewa
kupindukia, ni bangi, ni miadarati. Ukimwangalia sasa, hata ukiangalia watoto wetu ndio hao wamebeba na magunia na maplastiki mnawaonaga kwa town. Nzama ya mbunge ya Mwakina Mauta ni avidhu wakanaji na muvango wa kuvena muvea wa unyaita wa stima Kenya Power ama wa modhukumi mayo kielelo kinene ta kulungana kwa ile unaita wa stima kwanzia ye na withianu na wiananu kwa kila mwenendi. Mwene kivila nzamani muyumbe wa mwala Engineer Vincent Musyoka Kawaya aine na ndini wa kikalo cha kukuni kila mavuku mamuvea munini wa Kenya Power ni waweta mutala talawo withiwa uyendekethia Kenya Power inengwe vina ndini wa ukolania wa mbesa sia mwakiu atu modhukumi ala ange maunaita wa stima ni maile unengwa NND na matukamana. For the last 2 years, I've argued this. Evaluation was done. She went and faced that there is no any framework in place. Speaking also from experience, I think now Kenya Power is beginning a tendency to abandon projects. And I don't need to even refer to other members of parliament, because even in my very own constituency, you started a street lighting program last year, and you abandoned them. Nothing happens now. It is almost now we're moving to media. They are abandoned. Nobody goes there. There's nothing happening. That it is in line with this these challenges you are facing. That we have decided as a committee we are going to help you to connect Kenyans, and we will not help you by giving you money. We are going to help you by legislatively to change how these connections are done. Even this metering business, we are going to change the way. You will deal with our authorized distributorship like Safaricom does. This thing of this bureaucracy around metering, we will have to force you to open shops. Every county, every market should, you can go there and buy a meter, a Kenya Power meter from an authorized shop. And that meter just needs to be programmed. Why can't you now think outside the box to collect money, because your business is collecting money? We want to help you do that, and we have already, I have already initiated the process, and a bill will be coming to Parliament soon, so that now if I'm a Kenyan, I walk to the supermarket, I buy a meter, I have a database of engineers who do connections, I call tupatane wapi, tuende pale unieke meter. Na muthia mutongo imathauni timu wa nthi ya Kenya wa imwana sina ukuungua miaka 20 wende kwiyumbanisia mathau manthi ina alama vaneye kutwaiwa nthi ya Malawi. Mathau aya ni meithwa maithau kwani timu ingili vala timu ivaneye kuthauka na timu kuma Zimbabwe ithauni yo ya mbere ila ikathauka wa katano wa matuku 22 na itina uithauka na timu wa Malawi wa chuma wa matuku 24 kiwanzani cha Bingu Stadium. This is big because when you look at Europe, especially in UEFA, whenever the senior team is playing, the U21s or U20s or U19s play the day before or the day after. And we want to adopt this format because we are very serious about development. We also now have a ministry that's serious about developing. I think that we have been wanting to do this, or we couldn't do it before, because we didn't have the right investment. I think that now with the cooperation we have between ourselves and the ministry, this is possible. When you look on this pitch now, there are about 60 boys in the development pipeline who all can play for Harambee Stars. The under-19, a team that we have watched right from the school ball games. We have watched through the Sekafa under-18. We have watched them through the Talanta Hela Inter-County competition. Now they are gelling into a competitive national team. This is the only way to the top. There is no other way. There is no shortcut. There is no magic. The only way to the top is to invest in a robust, deliberate, intentional, structured youth development program.
with that pipeline going all the way to the grassroots. Saa ina na ndateka 10 niwe muthia wa Vilingi wa Mauvoo nita Caroline Mweni wa Muteti na nina Sharon Ndinda twikwendea utuku wa kwaila.